Ramogi en geno marani holi chieng' mar teri makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag ka gi kacha ma bende gin ma oluoni kowuok e gwenge mopogore opogore Ramogi chakre ne piny ru nyaka gi sani bedo kod chakruok nyaka giko dakika 15 mag weche manyien mag ka gi kacha. Nyinga en George Bati. Moyo jo Kenya tamalo 80 koro duoko piny omenda ma gitiyo godo e nyiewo chiemo ka pek mar ngima bende medo bembo jopiny. Ma en kaluwore kod nonro mogol kod kambi timo nonro mar Tifa ma bende nyiso ni mana jo Kenya matin kende ema yudo chiemo e puodho ka ipimo kod kwan mamalo mag jogo manyiewo chiemo e dukni. Nonro ni bende onyiso kendo yango ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e jatend migawo matiyo maberie moloyo e piny owacho masani ka jo Kenya omiya tamalo 65. Mamoko moyangi ni tiyo maber gin Musalia Mudavadi, Ezekiel Machogo, Kipchumba Murkomen kod Susan Nakumicha. Jatend migepe moyangi ni ok ti maber oting'o Alice Wahome, Ngire Njuguna Ndung'u mar omenda to kod Davis Chirchir mar weche mag teko. Tifa is not in a position to say, when we have these national power blackouts, is that really in any way the fault or the mistake of Bwana Chirchir? There are a lot of people below him who are dealing with power. So I don't know where the blame lies. But, you know, the responsibility starts with the person the president appoints to sit on top of that ministry. And I even saw some calls for him to resign a couple of days ago, or was it just yesterday, after the most recent blackout on Sunday. As for Professor Kindiki, you people in the media, correctly or not, have given him very, very extensive, and I would say, in my personal view, generally positive coverage in his efforts to deal with issues of insecurity in the country. It doesn't mean to say that insecurity is no longer a problem. We still see on a pretty regular basis people being killed and injured in northern Kenya by IEDs and so on, but at least the CS is seen going out to these places, talking to people on the ground. I would have hoped, and I have some time living in rural areas, that more Kenyans in rural areas were getting food locally without having to buy it, which would cushion them somewhat against the cost of living. But when you see that 46% of rural Kenyans are having to buy their food, you can understand, most of their food, you can understand why cost of living with regard to food is really, really pinching. Have you and your family had to reduce your expenditure on any items because of the cost of living? And you can see almost all said yes, 87%. Slight variation according to monthly income, but not much. Piny owacho ma pacho ka opoyo thuolo ma Uganda jo Kenya matiyo pinje maoko osebedo ka kawo e konyo gero chumi mathuka. Magi owachi gi jatend piny William Ruto e nyasi mar yawo ayanga romo ma tego yore keto mwandu ahinya ne Uganda jo Kenya matiyo pinje maoko. Jatend piny Kenya osingo arita makare ne Uganda modak kendo tiyo pinje maoko, ka bende osingo ni piny owacho biro neno ni ratiro margi oriti kendo korochi e piny moro amora. Bende omedo siro tiyo kod yore mag mbui e chenro mag chiwo kod piny owacho kaka yore no ni jogo modak e pinje maoko bende obedo kod yot yudo chenro mag sirikal michwalo ka wuok e mbui kata ka gin e pinje maoko. Very importantly, the leadership. I'm Jamboni. We have in today's newspaper an advertisement to put infrastructure and the first phase of 6 special economic zones in Kenya that have already been gazetted. The 6 special economic zones are targeting opportunities like the one my brother here is talking about. Export-led, incentivized investments. We are targeting FDI on one side. We are targeting exports of different on the other hand, and we are building an ecosystem that will facilitate, fast track, enable that to happen fast. So we have a special economic zone here in Thika, we have one in Sagana, we have one in Nakuru, we
we have Dongo Kundu, we have Naivasha, we have Busia, we have Eldoret. We are looking at other opportunities in different parts of Kenya. So, but it has to be targeted, and we need to know what are we trying to achieve. Waziri Ramogi pod wane motendore kod weche mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Jagoro mongirore migawo mar omenda Dr. Chris Kipto oyango ni jotije sirikal kik bed kod luoro moro amora ni mar osara margi biro chule wang' sa motelo ne sikuku. Magi timore tok jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u juma mokalo ne okoni sirikal onge kod omenda kata chulo osara nyalo dhi bedo matek. So there should be no cause for alarm. We want everybody to go for Christmas when they're happy. But I don't want that misunderstanding that maybe we haven't paid salaries. We have paid, and I confirm to you as PS National Treasury that all salaries up to November have been fully settled. We will continue doing the same for December and going forward. And I don't think a delay or two, which may have come in the past, should be a basis for saying that we are struggling. I think we are on course on that. And I want public servants to know that we will pay their salaries as and when is required. Obila e kaunti ma Nakuru timo nonro ewi masira e kar math moro e bomano kama obila moro ne ochwado magina ma onego ng'at achiel kendo weyo mamoko adek kod hinyruok. Wachore ni gwandruok ne omuoch e kind Nicholas Musau, obila manie lemo mar constable, kod jotich mag kar math ma kanyo moyange ni Vegas e boma ma Nakuru. Bang' nyiso obilano ni gowi mane owinjo bed ni ochulo bang' metho nokalo 10,000. Musau sani ogeng' ne tesendo obila nonro dhi nyime e kinde ma joma oyudo ni nyime yudo thieth. Magi timore ka obila moro bende nokielore kende gi magina e gwenge mag Gilgil e kaunti nogo ma Nakuru otieno ma piny orugodo kawuono ma ochwe wito ngimane. So sisi tunajaribu anataka kutoka, so mimi ndio nilikuwa mbele ile nikida sasa tumchukue twende, akatoa bunduki akaikok na akanipiga kwa tumbo ya kwanza pap, ya pili akanipiga ingine kwa side. Sasa tunashanga yani ilikuwa tu Mungu, sijui hata nimesurvive sasa hivi. Akaanza kupiga akachanganyikiwa kwa nini nikakuko mbele, akaanza kupiga kapiga. Officer wetu mmoja akiwa amepiga marisasi na watu wa 4 walikuwa wamepigwa risasi. Mmoja alikimbizwa kwa hospitali. One waiter by the name Ann was immediately rushed to the hospital and pronounced dead on arrival. 3 were injured and 2 are in fair condition, stable condition. 1 is in critical condition. We have been informed that the one by the name Laura is the owner of the bar. Is a police constable, Nicholas Musau. Hakushikwa hapo na hapo. Nafikiri pengine alishtuka pia na hicho kitendo. So tulimshika kadri after an hour or so. Ndio tulimshika kwa barabara akiwa mahali. Kodhi Kisumu ni jotije kaunti ma Kisumu manondike sekta mar pur mar kawo kwan jopur e gwenge mopogore opogore kaunti no e bwa kata ne obago ng'anyo mamuol ka gidwaro mondo chulgi osara margi moselewo kuom thuolo mar dweche 3 nyaka ne gitiek tich. Giwacho ni kaunti no kata kauntis mamoko oseyudo sachgi ka gin magidong' kendo ne ka gigoyo simu to jogo ma ochung' ne chudo margi nyisogi achaya kendo ma koro miyo giramo ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo kendo gidwani mondo chulgi kawuono ma ok olewo. Kenneth Onyango ma en jatend migawo mar weche mag pur e kaunti ma Kisumu to ka oloso e wachno osingo chudo mar jotijego ni dhi mbele kendo wacho ni kiny giduto gibiro yudo sachgi. Kata kamano jotijego to ramo ka giwacho ni gidwani mondo chulgi kawuono ma ka omenda go kodonjo e bengi magi to gibiro dhi nyime gi ng'anyo. Mr. Balawanga no wuok kendo no wuoyo kode. Sama no wuoyo no nyiso wakita chaya mano komoro wa. Mana dier? O nyiso wa ni kata wamed mana ng'anyo nyaka higa manyien to bichulo wa. Kata na ka thuolo ni kako gai ka wacho ni ya I highly condemn kenda kwedo gi weche mager ma Mr. Balawanga owacho nwago. Wan gi lit e chunywa. Okwa wuok kaka jogi poko miyowa pesa kawuono kendo kata ofis go kuma gibedego ging'e maber ni wadenyo to wadwaro pesa. Okwanyal bede ute wato pesa wani oko. Kwanyal wawuok ne odiochieng' ma kawuono ni pesa nyaka donji account wa. Ne watiyo gi
kwe kendo watiyo gi muol kendo watiyo maber gi pesa wate ma jomoko wuok nolawo mokayo to ni koro pesa ok nya miyo odiochieng' ma kawuono pesa nyaka donje account wa. By tomorrow their monies will reflect. Koro asenyiso the agripreneurs go ni gidimbre gibed mos ni matter no bedo sorted out. Koro kanitie ene for the protest ma gin go to mano ok en protest mo husiana gi payment mos delay. Jokanyo mag riwruok mar Kenya Peasant League e bade ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no oketie tich chike makonyo e kedo kod lokruok chal kor lwasi ma oting'o Climate Change Act ma 2021 kod Climate Fund Act ma 2021 ka otelnegi kod Raila Oguma. Bende gidwaro mondo lokruok oketi e moko kuom fuonde mag chike mondo gibed mago motegno. Oguma wacho ni chike makonyo e kedo kod lokruok chal kor lwasi nyaka sani kata nyaka ne losgi kod piny owacho mar kaunti ma Migori pok oketgi e tim e yo makare. Bende jokanyogo mag Kenya Peasant League dwaro mondo piny owacho ojiw motenore kod lokruok chal kor lwasi. Kane warango chikego wayudo ni gavana chik omiyo gavana teko mar bedo jakom motelo ne rango lokruok mar huto mar kor lwasi. Koro ne waneno ka nitiere fuok kanyo kech wapenjre ni to ere kaka gavana kosebedo jakom odhi tero wach ne ng'a. Mano penjo ma otero report ne ng'a to ng'ama dwa keto gigi e tim mondo mi waket gigi e tim gi weche mag huto mar lokruok mar huto mar kor lwasi ni e tim mondo mi wayud kaka wakonyo kaunti marwa. Some people don't even know the cultural practices that they are doing are not helping in food. And how is that? It's because we are not getting enough support from the national government and the county government so that we can endorse this, so that we can move maybe door to door and educate everyone. Because without education, we are going nowhere. Pend chike mwasebedo go machalo kaka Migori County Climate Change Act namba onego fuon tiende kendo tere ne jopiny mondo mi giwinj tiende mondo ging'e ni nitiere konyruok manyalo a kuome mondo ging'e ni nitiere gik ma pend chik no siro ni kopo ni chandruok kata midhiero machal kamago wuok to ginyalo chopo kuom county government kendo county government onego bed rolo gini mondo kony godo jopiny kaka sani wang'eyo ni weche mag koth kod pi mag jopiny. Namba o wach mar county keto bedo kod buche mag weche mag climate change kaber to buchegi wakuru wagolgi anena e boardrooms to buchegi oter kuonde machandruok makamagi nitie. Komishona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilano ogolo siem ne jotend jolupo mawacho ni ema osebedo ka chwalo lweny e kind jolupo matiyo gi nam lolwe kod tend arita kwe ma Uganda. Lilano wacho ni gisefwenyo ni nitie jokombe moko mag jolupo e kaunti ma Homa Bay mathuo jolupo kod tend arita kwe ma Uganda ma makogi kaeto bang'e jokombe choko omenda kowuok kuom jolupo e yo ni gin jothek eka iduoko negi mwandugi. Lilan wacho ni jolupo matiyo gi nam mar lolwe osetiyo gi omenda mathoth ma gichiwo kaka kwan gi obila ma Uganda mondo eka we yiedhigi ma omaki. Hao watu wameanza tabia yenye hata wanataka kuhusisha na kuhusisha wale watu ya kufanya kazi. If you are a criminal, wachana na mambo ya rege. Wewe fanya hiyo maneno mawili. Badala nilete movie because wewe unataka wewe ufaidike kwa sababu ya hiyo mambo ya movie. Unaenda Tanzania, unakoroga huko, unakuja unalia kusema harassment. Unaenda Uganda, unakoroga huko, alafu unaanza kusema ni harassment. Na kumbe wewe unaenda mapaka mwanadamu na wakibu ya baridi, watu wa baridi wanashikwa kwa mstari, wewe unakuja kunegotiate. Hiyo ni uhalifu na tunawajua. Tumewajua na mmefanya sana. Mmefanya muda mrefu. You know yourself and I'm telling you this another. Maloyo jolweny 128 mawuok e piny mar India ochopo e dho wath ma Lamu kokalo e meli mar jolweny pi ma en meli mokwongo ma kamano mogo e dho wath ma kanyo. Melino motise ni Sumedha orwaki kod jolweny mag pi ma pacho ka gisingore mar tiyo kanyakla mar nyayo arita mar nam chumbi. Jolweny ma piny India ni e limbe mar ndalo adek e pacho ka weche mamoko magitimo oting'o chiwo thieth ma nono maonge kod chudo ka nyaka sani jodak maloyo 300 oseyudo thieth ma kamano.
ship has been on a 4-month-long deployment visiting various ports in West and East Africa. And this particular visit to Port Lamu is extremely significant and special, this being the maiden visit of a naval ship to Port Lamu. India and Kenya enjoy a very warm and cordial relations which are reflective of the strong engagements that exist in social, economical, trade, defense and strategic domains. Very happy to have Indian naval ship Sumedha come and visit Lamu this time around, and I think they're making a bit of history because they're the first such ship to make its arrival into Lamu. It is for us a way to again enrich the friendship and the exchanges that we've had between India and Kenya. And as I was telling the Honorable Governor, at the foundation of our history has been exchanges across the Indian Ocean and with people. Iko very peaceful. Hiyo ndio inaonyesha na hii meli mbili vile zimeingia ya 25 tourists last time, hiyo walikuwa kwa MV Diana, na leo pia MV Sumedha vile imekuja na maaskari 146 kutoka India, lakini sio eti ni maaskari wa kukuja kupigana, ni maaskari wa kukuja kusaidiana, ni madaktari kutoka India. Tayari hawa kuja wanaiweka Lamu katika ramani, ama bandari ya Lamu katika ramani, na mashirika na meli nyingine wakiona hawa wanakuja wanajua kwa hii port iko tayari na wao pia wataweza kuitumia. Timar RVSA mawuok Harongai Kajiado Manyandwat e joloch mag tuke wakeni mag jochung' od bura kare od buche ma Kajiado South bang' loyo tim mar Youngsters mawuok Kajiado South gondari kumachiel e kinde piem manobagi e alap ma Nakil. E piem mar nyithindo manyiri